mnakosea. Kuna vitu mnafanya hapa ambazo haziingiani na hazipelekani. Unajua mimi ni nani? Unanipatia hiyo mbele za one. Utaniachilia? Sitakuachilia. Kitu kama unanielewa na unajua mimi na nimetoka wapi? Kama rajini, kama diakini, kama rajani. Ni safi kama nikasema. Nikaseti ya safi ya sasa. Unataka kuwa my personal waiter? Nakupenda hivyo. Can you wait for me even in the house? Iko sawa hapo? The Institution of Engineers of Kenya, IEK, invites you to the 31st IEK International Convention from 29th October to November 1st, 2024 at the Pride in Paradise Beach Resort, Mombasa. Join over 4,000 delegates under the theme Industrialization for Economic Transformation and Employment Creation to learn, network, and build partnerships to drive Kenya's industrial future. Register now at www.convention.iekenya.org. The Institution of Engineers of Kenya, a leading voice in engineering. Are you a holder of unclaimed financial assets? All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2024. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started to beat the November 1st deadline. It's your turn. Report and surrender today. Please note that failure to report and surrender qualifying unclaimed financial assets attract penalties and sanctions in line with Section 33 of the UFA Act 2011. UFAA. Receive, safeguard, reunite. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Na mtazamaji, haujakosea kwamba hiki ndicho kituo ambacho unakienzi na kukisharifu zaidi. Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati wa kupata Darubini, ikiwa ni dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile vile michezo. Mimi ni Ben Chumba na hii hapa baadhi ya taarifa kuu usiku huu. Hivi ni vya mshahamu. Rigathi Gachagua awasilisha rufaa mahakamani kupinga kusikilizwa kwa kesi yake na jopo la majaji watatu walioteuliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Idara ya upelelezi kumzawadi mtu yeyote atakayetoa habari kuhusu mahali aliko mshukiwa wa mauaji wa wanawake 42 Collins Jumaisi. Na utathmini wa wanafunzi wa gredi ya 6 waanza kote nchini.
Na mtazamaji, Lensa Odingo anakuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara. Mimi ni Ben Chumba. Katika taarifa yetu kuu ni kwamba Rais William Ruto amepongeza mageuzi yaliyoanzishwa katika shirika la huduma ya misitu la Kenya miaka miwili iliyopita, akisema hatimaye yanazaa matunda, visa vya ukataji miti kiholela vikipungua kwa 90%. Aidha, rais alisema kuwa shirika hilo sasa linaendesha shughuli zake kwa mapato yake na hivyo kupunguza utegemezi wa Wizara ya Fedha. Rais aliyasema hayo leo alipoongoza hafla ya kufuzu kwa maafisa wa shirika hilo katika eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru, ambapo alitoa wito kwa mashirika mengine ya serikali kuiga mfano wa shirika hilo. Katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wa shirika la huduma kwa KFS kilicho Gilgil katika kaunti ya Nakuru, maafisa 567 wa shirika hilo, 102 kati yao wakiwa wakaguzi na 465 watunzi wa misitu walihitimu baada ya mafunzo ya miezi 6. Maafisa hao walipokea mafunzo kuhusu utunzi wa misitu, ikiwa ni pamoja na mazoezi na gwaride, matumizi ya silaha, udumishaji sheria, huduma kwa misitu na wanyamapori, miongoni mwa mafunzo mengine katika mazingira magumu. Rais William Ruto alipongeza shirika hilo kwa utekelezaji mageuzi ambayo yamesaidia kupunguza kwa kasi kikubwa visa vya ukataji miti kiholela. Reducing illegal logging and forest criminal activity by 90% is something we should be proud of. Aidha, rais alitoa wito kwa mashirika mengine ya serikali kuiga mfano wa shirika hilo ambalo sasa halitegemei Wizara ya Fedha. This year we only supported Kenya Forest Service to the tune of 280 million. The rest of the 4.7 billion budget is raised by Kenya Forest Service itself. That from next year, Kenya Forest Service will exit from requiring resources from the exchequer, and they will run their own affairs using their own internally generated resources. These graduates have undergone successfully and completed a 6 months rigorous paramilitary training, and now they are ready to pick up their responsibilities of forest conservation and protection. Kwa upande wake, waziri wa mazingira Aden Duale alisisitiza umuhimu wa uzingatiaji mifumo ya sera ya serikali ya uwekezaji kwa ustawishaji wa kawi safi. We cannot overemphasize the relevance of the recently launched Climate Resilience Service Program, known as Climate Works Mtaani Initiative. That will also help the 15 billion tree growing campaign program, with the objective of creating unemployment opportunities for over 200,000 youth. Serikali inarekebisha sheria ya uhifadhi na usimamizi wa misitu ya mwaka 2016 ili kufanikisha ushirikishwaji wa wadau wote katika juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Huduma ya misitu KFS sasa inataka maafisa waliofuzu hii leo kujituma kwa ukakamavu ili kuhakikisha azma ya kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032 unafikiwa. Yusufar nikiripotia Darubini kutoka Gilgil, kaunti ya Nakuru. Kwingineko, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI inatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kumkamata tena mshukiwa wa mauaji Collins Jumaisi aliyekiri kuwaua wanawake 42 na kutupa miili yao katika eneo la Kware, kaunti ya Nairobi. Mshukiwa alikuwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri kabla ya kutoroka pamoja na washukiwa wengine 12. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai inaomba wananchi kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kukamatwa tena kwa mtuhumiwa wa mauaji Collins Jumaisi Halusha. Halusha alikuwa amekiri kuwaua wanawake 42 akiwemo mkewe. Alikuwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri baada ya kupatikana kwa miili 9 ya waathiriwa walio na umri wa kati ya miaka 18 na 30 katika eneo la Kware, kaunti ya Nairobi. Halusha hata hivyo alitoroka kutoka kituo cha polisi cha Gigiri pamoja na raia 12 wa Eritrea waliopatikana nchini kinyume cha sheria siku chache kabla ya kufikishwa mahakamani. Hata hivyo, idara ya DCI haikutaja fadhila itakayotolewa, ila ikasema tu zawadi kubwa ya pesa itatolewa kwa habari zitakazowezesha kukamatwa tena kwa mshukiwa huyo.
Kiripotia Darubini, mie ni Alvin Kaunda. Na mtazamaji, ikiwa una taarifa kuhusiana na mshukiwa huyo, basi tembelea kituo cha polisi kilichoko karibu nawe na uweze kuwapa ripoti hiyo, huenda ukapewa pesa taslimu. Tugeukie sasa masuala ya kufungamana na elimu, ambapo mtihani wa kitaifa wa utathmini wa elimu wa shule ya msingi KBC ulianza leo, huku watahiniwa milioni 1.2 wakiwa wamesajiliwa mwaka huu. Mtazamaji, serikali ilihakikishia Wakenya kuwa mikakati kabambe imewekwa, huku maafisa kutoka wizara za elimu na usalama wa kitaifa wakipeleka katika vituo vya mtihani kuhakikisha kuwa kila kitu ni shwari. Watahiniwa walianza na mtihani wa somo la Kiingereza na hisabati. Alfajiri leo, maafisa wa kusimamia mitihani kote nchini wakiandamana na maafisa wa utawala, wawakilishi wa shule na maafisa wa usalama walikutana katika vituo vya kuhifadhi karatasi za mitihani, ambapo vifurushi vilivyokuwa na karatasi za mitihani wa utathmini wa elimu ya shule ya msingi KBC vilifunguliwa. Akiongea alipoongoza usambazaji wa karatasi za mtihani huo katika afisi ya naibu kamishna eneo la Westlands, waziri wa elimu Julius Ogamba alithibitisha kuwa serikali imebainisha maeneo yaliyoko katika hatari ya udanganyifu wa mitihani na mikakati ya kuzuia uovu huo imewekwa. Alisisitiza kuwa wale watakaopatikana wakishiriki katika udanganyifu katika mtihani watachukuliwa hatua kali. We are all ready. The hotspot areas have been mapped. We are ready to undertake these examinations, including areas that have had skirmishes like in Tana River. We managed to make arrangements for the students who are from the affected schools to be hosted in security camps like the GSU camp for them to be able to undertake the examination. So no student is going to be left behind. Uchunguzi katika shule ya msingi ya Westlands jijini Nairobi ulibainisha kuwa hali ilikuwa shwari, huku wanafunzi wakianza na mtihani wa hisabati majira ya asubuhi. Na tofauti na utaratibu wa kawaida, hakukuwa na maafisa wa usalama wa polisi waliojihami katika shule hii. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Westlands Kennedy Cheva alisema kuwa mwaka huu maafisa wa usalama walipewa jukumu la kupeleka karatasi za mitihani hadi shuleni. Hapo mbeleni mtihani ulikuwa kabla center manager kama mimi aondoke pale kwa container, alikuwa lazima aandamane na askari mmoja, ama kwa shule kubwa kama Westlands askari wawili. Isitoshe, hao askari walikuwa wamejihami kabisa kwa silaha zao za kazi, uniform proper na bunduki tena kubwa. Wakifika shule watoto walikuwa wanaangalia, wanasema we, leo mtihani umefika, na huo mtihani si mchezo. Ufunguzi wa makasha ya kuhifadhi karatasi za mitihani uliendelea sambamba katika sehemu mbalimbali humo nchini, huku makamishna wa kaunti wakihakikisha usalama umeimarishwa. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. Tumeweza kujipanga ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa. Kwa hii Tharaka Nithi County tuko na 358 centers za KBC. Kwa hivyo ni matumaini yetu kila mmoja ataenda kukalia hiyo mtihani na kufanikiwa. Mtihani huo wa siku 3 unatarajiwa kukamilika siku ya Jumatano tarehe 30 mwezi Oktoba. Jacqueline Masharia, Darubini. Kwetu hatuna la ziada ila kuwatakia wanafunzi hawa kila laheri, ambao ni watahiniwa milioni 1.2, kila laheri katika mtihani wao. Mtazamaji, mitandao yetu ya kijamii wazi kwenye Facebook, mtandao wa X na vile vile YouTube tupo wazi sana @KBC Channel 1. Kumbuka pia unaweza ukatembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke ili uweze kupata matangazo haya moja kwa moja. Lakini kwa sasa tuchukue pumziko fupi, tukirejea tutarejea na habari zaidi. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. But who exactly are we?
KDIC provides a deposit insurance for customers of member institutions. This means we protect your hard-earned money deposited in banks, giving you peace of mind knowing that your savings are safe. KDIC is also mandated to receive, liquidate, and wind up troubled banks, as well as provide incentives for sound risk management. We are here to protect your bank deposit and, together with other safety net players, ensure a stable financial system. KDIC. Safer, stronger, together. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hand. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. Karibu tena mtazamaji. Katika taarifa nyingine ni kwamba naibu rais aliyebanduliwa mamlakani ameelekea mahakamani ama katika mahakama ya rufaa akitaka kuzuia jopo la majaji watatu kusikiza kesi yake kesho. Kwenye rufaa hiyo, Gachagua amesisitiza kulingana na katiba ni jaji mkuu pekee aliye na mamlaka ya kubuni jopo la majaji na kwamba uamuzi wa mahakama kuu ulikuwa na kasoro. Wakati huo mahakama ya Eldoret imewasilisha ombi la kutaka kurejesha mafao ya Gachagua yakiwemo usalama kwa mahakama ya Milimani kwa maagizo zaidi. Kesi hiyo itatajwa tarehe 30 mwezi huu. Moja kabla ya jaji Eric Ogolla kuongoza jopo la majaji watatu kusikiliza maombi mawili ya kutaka kufutiliwa mbali kwa maagizo yaliyosimamisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki, naibu rais aliyebanduliwa mamlakani Rigathi Gachagua ameelekea katika mahakama ya rufaa kusitisha kesi hiyo. Katika ombi hilo, Gachagua anapinga uamuzi wa mahakama kuu kuwa naibu jaji mkuu alifuata sheria alipobuni jopo la majaji watatu linalojumuisha majaji Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mogambi. Kupitia wakili wake John Jomo, Gachagua anasisitiza kuwa kipengee 165(4) cha katiba kinampa jaji mkuu mamlaka ya kubuni jopo la majaji wa kusikiza na kuamua swala linaloibua maswali ya kisheria. Gachagua anasema kuwa uamuzi wa mahakama kuu haukuwa wa haki na ulikuwa na dosari. Haya yanajiri huku mahakama kuu ya Eldoret ikiwasilisha ombi la kurejeshwa kwa maafisa wa usalama wa Gachagua kwenye mahakama ya kushughulikia masuala ya katiba na haki za binadamu ya Milimani. Kesi hiyo itatajwa mbele ya hakimu wa mahakama hiyo tarehe 30 mwezi wa Oktoba mwaka huu kwa maagizo zaidi. Giverson Maina, Darubini. Bado tukisalia mahakamani ni kwamba mfanyabiashara Yagnesh Devani ameachiliwa huru kwenye sakata ya shilingi bilioni 7.6 iliyohusisha bidhaa za petroli. Hakimu wa mahakama ya kushughulikia kesi za ufisadi Harrison Barasa alifahamisha kwamba afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma haina nia ya kuendelea na kesi hiyo kutokana na ukosefu wa ithibati na mashahidi. Kesi hiyo ilianza mwaka 2008 kabla ya mfanyabiashara huyo kutorokea nchini Uingereza. Sakata ya bidhaa za mafuta ya mabilioni ya pesa inayomhusisha mwanabiashara Yagnesh Devani iliwasilishwa mbele ya hakimu mkuu Harrison Barasa ili isikilizwe. Hata hivyo, upande wa mashtaka uliambia mahakama kwamba huwezi kuendelea na kesi hiyo kwani mashahidi wakuu hawako radhi kutoa ushahidi huku wengine wakiwa tayari wameaga dunia. Consequently, I hereby allow that application and proceed to discharge the accused person under that section of the law. It is ordered accordingly. Kesi hiyo ilianza mwezi Februari mwaka huu wakati Devani aliporejeshwa humu nchini kutoka Uingereza ambapo alikuwa ametorokea kwa muda wa miaka 13. Serikali ya Kenya iliwasilisha ombi kwa serikali ya Uingereza kutaka Devani arejeshwe nyumbani kwa madai ya kupanga njama ya kuilaghai serikali. Devani alituhumiwa kwa kutumia kampuni yake Triton Petroleum Company kuipunja serikali shilingi bilioni 7.6.
Kwingineko, mawakili wamehimizwa kujitolea kutoa huduma bila malipo kwa wasiojiweza katika jamii. Ama ikiwa mtu ana kesi na ana hela, anasaidiwa mpaka hiyo kesi inaisha, anapata haki yake, inawacha kumsumbua. Wakiongea wakati wa uzinduzi wa wiki ya uhamasisho kuhusu masuala ya kisheria kwenye mahakama ya Milimani, rais wa chama cha wanasheria humu nchini Faith Odhiambo na jaji wa mahakama kuu Eric Ogolla walisema ipo haja ya kutilia maanani huduma zinazoongozwa na utu wema. The gateway to empowerment. A well-informed citizenry is empowered to demand justice, exercise rights, and hold leaders accountable. This week, as we celebrate justice, let us remember that justice cannot be celebrated unless it's felt by the people. It's my hope that through the activities of the Legal Awareness Week 2024, we'll take justice out of the courts into the streets, the prisons, remand centers, where they need it the most. Miito ya kusitishwa kwa mauaji ya kiholela ilisheheni wakati wa shughuli hiyo. Ruth Wamboi, Darubini. Na serikali inashinikiza kujumuishwa kwa vijana zaidi katika mipango ya kuilinda nchi hii ili kuzuia vitisho vinavyotokana na itikadi kali. Katika mkutano na wawakilishi wa vijana kutoka kaunti zote 47, mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi Kibego Kigen alisema teknolojia inayobadilika ambayo angalabu hutumiwa na vijana ni tishio ibuka la kiusalama, na hivyo basi hipo haja kuwashirikisha vijana katika kuratibu sera za kukabiliana na itikadi kali. Maelezo zaidi ni katika taarifa yake Kamchemenza. Because we find that the youth are good foot soldiers for us to address ideology, to be the foot soldiers within the online platforms, and I think that's why we're making them play a leading role. Tunaweza tukajiambia tunajua shida za vijana sana, lakini wenyewe wakizungumza waseme changamoto wanazozipitia katika maisha na ambazo pengine huwashauri, kuwashawishi wakajiunga na makundi ya kigaidi. Itakuwa ni bora kwetu tukifanya hii mikakati na sera ambazo tunafanya. Those ones who advance those extremist views are also changing their strategies. They also have available platforms like technology, which they're also using. Previously, it was one-on-one recruitment, but now it can be done online. As a person from a region that has been infested highly with banditry, I can say that that is part of extremism that we have in our country. And for sure, if this document is going to be launched, I'll be among the happiest people in this country, and especially as a young person, to see it into implementation. If you look at Tana River, we have unique challenges. We talk about this season we have floods, the next season we have drought. That keeps the youth at a very vulnerable state. Our proximity to other counties that are at risk of violent extremism and terrorism groups. And we don't have opportunities in Tana River. We don't have many industries that give youth opportunities. So it's also my appeal that as we look at these documents, we are going to have initiatives that now give youth a platform. Na kaunti ya Nairobi inatarajiwa kunufaika kutokana na mitambo tamba ya ziada ya kupima ubora wa hewa ili kusaidia kubaini maeneo ya kaunti ya Nairobi yenye hewa chafu. Data kutoka kwa mradi huo wa mamilioni ya pesa unafadhiliwa na Google, Airco na taasisi ya World Resources itasaidia kaunti ya Nairobi kufanya maamuzi bora kuhusu uzuiaji uchafu wa hewa na magonjwa ya kupumua. Juhudi za kupunguza viwango vya joto hadi chini ya nyuzi 1.5 kufikia mwaka 2032 zimepigwa jeki kufuatia kuwekwa kwa mitambo tamba ya kupimia ubora wa hewa kwenye pikipiki zinazotumia barabara mbalimbali jijini Nairobi. And what the monitors do that we put on the motorbikes is that it gives us a quick snapshot on how the air quality is across the city with fewer resources. So it has a sensor, and the sensor takes a sample every second. This is really powerful, and it sends a signal to other cities across Kenya and across Africa. So we're hoping that we can lead by example, but of course, Nairobi is the starting point, not the end point. Naibu mkurugenzi wa idara ya ubora wa hewa katika kaunti ya Nairobi, Morris Kavai, amesema mitambo hiyo ambayo inatumia akili mnemba itasaidia katika kufanya maamuzi ya busara kuhusu vyanzo vya uchafuzi wa hewa.
I want to give an example. For example, if you live in a place where it's highly congested and you have been able to interact with that platform and you have seen that the air quality status in that particular area is not very good, as a citizen living in this county, you can be able to decide on the activities which you are going to do on that particular day. So here what the AI is doing is collecting data and spotting patterns so that it can make predictions on air quality in the future, and it can help present a really easy map of what's happening with air quality in Nairobi. When you have that data, then you can change the way things are happening here, traffic flows, guide people which days maybe are less safe to be outside if they have a respiratory problem. These are the ways in which we can improve lives of citizens in the city here. Kwa sasa zaidi ya mitambo 37 ya aina hiyo imewekwa katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi. Mradi huo unaofadhiliwa na kampuni za Google, Airco na World Resources Institute haujatekelezwa katika maeneo mengine ya nchi. Tilio Marco, Darubini. Na katika habari za fulusi ni kwamba serikali hiko katika harakati za kuimarisha udhibiti wa vyama vya akiba na mikopo ili kulinda matozo ya akiba ya wanachama. Waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya amesema serikali inapiga jeki vyama vya akiba na mikopo kote nchini kupitia kubuni mazingira bora ya usimamizi ili kudumisha ukuaji na uendelevu. Taarifa hii na nyingine ni kwenye kitengo chetu cha habari za biashara. Baadhi ya vyama vya akiba na mikopo vimekuwa vikimulikwa katika siku za hivi majuzi kufuatia kuibuka kwa visa vya usimamizi mbaya na ubadhirifu wa fedha za wateja. Waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya amewahakikishia wanachama wa vyama hivyo kwamba pesa walizowekeza ziko salama, kwani serikali imekazia macho shughuli za vyama hivyo. We need to make sure that as SASRA, as the ministry, we oversight over all the circles so that it is a quasi-government, because the time you start collecting money from people, from individuals, then the government has to have an eye to make sure that that money is not misused. Kwingineko, imebainika kwamba ipo haja ya kuhamasisha wajasiriamali, vijana na wale chipukizi kuhusu kupanuliwa kwa masoko chini ya mkataba wa biashara huria barani Afrika ili waweze kuchukua fursa zinazochipuka za kuuza bidhaa zao katika mataifa ya kigeni. Baraza la biashara katika kanda ya Afrika Mashariki linasema kuwafahamisha vijana kuhusu kupunguzwa kwa vikwazo vya kibiashara kutawawezesha kupanua biashara zao na kuongeza ushindani wa kiuchumi. You need to start really getting your house ready because the market is huge, opportunities are high, but how are we ready as a private sector? How are we ready to compete? Because competition is going to be open, but competition is good for business. So this is where we're coming from. Opportunities are huge, but we're also telling them it is important to up your game in your business. Na mwishowe, kitovu cha kwanza cha kidijitali kwa wataalamu wa sekta ya mawasiliano kimezinduliwa katika juhudi za kuunganisha biashara na masoko yaliyoko kote ulimwenguni. Kitovu hicho kilichopewa jina Color Precision kinawapa fursa za kibiashara wafanyabiashara wanaotoa huduma muhimu za mawasiliano ili kuwezesha biashara zao kunawiri. We've onboarded thousands, and not just in Kenya because it's web-based. We are piloting it, or rather releasing it to the market in different countries. Zambia, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Ghana, Nigeria, all at the same time. Ndutamo Kami, Darubini. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture. Movies, gossip and trends, sports, drama. We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe.
Y254. Imagine. Tuelekee viwanjani sasa mtazamaji, ambapo mshikilizi wa rekodi ya dunia kwenye mbio za marathoni Ruth Chemngetich na bingwa wa dunia wa mbio za nusu marathoni Agnes Chebet Ngetich ni miongoni mwa wanariadha waliochaguliwa kuwania tuzo za mwaka huu za mwanariadha bora wa mwaka wa washiriki wa mbio za barabarani. Mshindi wa nishani ya shaba kwenye michezo ya Olimpiki mwaka 2024 Benson Kipruto ndiye Mkenya pekee aliyechaguliwa kwenye kitengo cha wanaume. Ruth Chepngetich ndiye anayeshikilia rekodi ya dunia kwenye mbio za marathoni baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 56 kwenye mbio za marathoni za Chicago mwezi Oktoba mwaka huu na kuweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kukimbia kwa muda ya chini ya saa 2 na dakika 10, akiifutilia mbali rekodi ya Tigista Sefa na dakika 2. Agnes Chebet Ngetich alitamba baada ya kuchukua muda dakika 28 na sekunde 46 kuvunja rekodi ya kilomita 10 kwa wanawake na pia kuvunja rekodi ya mbio za kilomita 5 kwa muda wa dakika 14 na sekunde 13 jijini Valencia. Wakenya hawa wawili aidha watapokea ukinzani mkali kutoka kwa Sifan Hassan wa Uholanzi, Tigist Ketema na Sutume Asefa Kebede wa Ethiopia. Mshindi wa nishani ya shaba kwenye michezo Olimpiki mwaka 2024 Benson Kipruto ndiye Mkenya pekee aliyechaguliwa kwenye kitengo cha wanaume. Bingwa mara 3 wa Olimpiki kwenye mbio za wanawake Faith Kipyegon, mshikilizi wa rekodi ya dunia kwenye mbio za mita 10,000 Beatrice Chebet na mbingwa Olimpiki kwenye mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi wamejumuishwa kwenye kitengo cha mashindano ya viwanjani. Na Kenya ilimaliza kwenye nafasi ya 4 kwenye mashindano ya mbio za pikipiki barani Afrika yaliyoandaliwa jijini Marrakech, Morocco. Wakati huo timu ya mpira ya vikapu ya Equity Hawks ilipoteza mechi yake ya pili kwenye mashindano yanayoendelea mpira wa vikapu barani Afrika ya Zone 5 katika uwanja wa Aman, Zanzibar. Equity Hawks na ambao ndio mabingwa wa mwaka 2018 walianza kampeni yao kwenye makala ya mwaka huu kwa ushindi wa alama 73 kwa 51 dhidi ya Gladiators ya Burundi, ila leo wakaonekana kusuasua dhidi ya REG ya Rwanda wakipoteza alama 86 kwa 73 kwenye mechi ya pili ya kundi cha. Timu hiyo ya Kenya inanuia kufuzu kwa hatua ya robo finali mwaka huu. Wakati huo huo, Kenya ilimaliza kwenye nafasi ya 4 kwenye mashindano ya mbio za pikipiki barani Afrika yaliyoandaliwa jijini Marrakech, Morocco. Mkenya Shiara Hatanga alimaliza wa pili kwenye kitengo cha wanawake cha MX50 nyuma ya Helena Aina Mugisha wa Uganda aliyeibuka mshindi. Atete Benzige alimaliza wa 3 kwenye kitengo cha WMX nyuma ya Kea Higate wa Zambia na Mienke Kawud wa Afrika Kusini waliochukua nafasi za kwanza na pili mtawalia. Nahodha Apollo Mbuki alimaliza kwenye nafasi ya 9 kwenye kitengo cha MX1 kilichoshindwa na Saad Suleimani wa Morocco. Fredrick Kiongo alimaliza kwenye nafasi ya 12 kwenye kitengo cha MX Vets Masters, Craig Kuga wa Afrika Kusini akiibuka mshindi, na Mkenya Kigen Mutuma akimaliza wa 6 kwenye kitengo cha MX65. Afrika Kusini waliibuka washindi wa makala ya mwaka huu kwa alama 586, huku Uganda na wenyeji Morocco wakimaliza kwenye nafasi za 2 na 3 kwa alama 479 na alama 447 mtawalia. Mashindano hayo ya siku 2 yalionelea zaidi ya waendeshaji pikipiki 200 kutoka mataifa 10 kushiriki. Na hatimaye shirikisho la soka humu nchini FKF kwa ushirikiano na shirikisho la soka duniani FIFA limeanza warsha ya siku 2 kuhusu utaalamu na usimamizi kwa vilabu vinavyoshiriki ligi ya soka ya FKF. Kulingana na kinara wa FKF Nick Mwendwa, warsha hiyo itasaidia vilabu vya soka humu nchini na maarifa ya kuendesha vilabu vyao na pia kuwapa mafunzo washiriki wa vilabu vya soka kuhusu pangaji mikakati, utawala na usimamizi wa fedha. Afisa mkuu wa FIFA wa mipango ya maendeleo barani Afrika Solomon Mudenge, na ambaye pia anaongoza mafunzo hayo, aliongeza kuwa warsha hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha jinsi klabu vinavyoendesha nchini. Mashindano hayo siku 2 yatakamilika kesho. To become bigger, to become better,
our club needs training and understand how clubs are run. And that way then they can change their club with time. There's a lot of enthusiasm on the side of the clubs. As you've heard from the president, club licensing is being done here, and we're here to further support all the capacity building initiatives, looking at the club professionalization and management. Na mtazamaji, dakika 30 hapo juu ya alama inaashiria kukamilika kwa Darubini, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2024. Kumbuka mtazamaji, wapo kuna taarifa ambayo unahisi imegugusa nafsi, basi tembelea tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke ili uweze kupata taarifa hiyo kwa kikamilifu. Kwa sasa, kwa heri, uwe na heri. Mimi ni Ben Chumba, alamsiki. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. KDIC, safer, stronger, together. The Institution of Engineers of Kenya, IEK, invites you to the 31st IEK International Convention from 29th October to November 1st, 2024 at the Pride in Paradise Beach Resort, Mombasa. Join over 4,000 delegates under the theme Industrialization for Economic Transformation and Employment Creation to learn, network, and build partnerships to drive Kenya's industrial future. Register now at www.convention.iekenya.org.